Les enfants meurtriers et diaboliques. Ils sont terrifiants. La cruauté n'a pas d'âge. Dans cet article vous retrouverez 8 histoires terrifiantes sur des enfants tueurs. On remarque malgré crimes atroces, les conditions dans lesquelles ils ont grandi ont beaucoup dans cette folie. Le port d'armes peut être un piste pour expliquer ces faits incompréhensibles. Les Japonais qui Tuesday se camarade pour avoir été traités de bourgeois. Le 1 janvier 2004, un élève de 11 ans qu'on appelle refilé, car au Japon les noms de meurtriers mineurs ne sont pas divulgués dans la presse. Tuesday se camarade de 12 ans, Sadami Midori. Le meurtre s'est déroulé dans une classe vidépendant la pause de junior. La fille tranche la gorgette entaille les bras de victime avec un couteau. Elle laisse ensuite le corps de meurtrier dans la salle vide et retourne en classe avec ses vêtements couverts de sang. Le professeur trouve le corps et appelle la police. En gardez-vous, la meurtrier voit son crime, dit qu'elle est insulté sur internet sur son boys et sur le fait que c'est un bourgeois. Elle purge les fourns de prison dans une maison de correction pour mineurs. Le prix du qui Tuesday s'appelle incendie par jalousie. Le 20 février 2009, Jordan Brown qui a 11 ans Tuesday s'appelle Mir, Kenzie Marie Howe par jalousie. The estate incendie de 8 mois et demi quand elle s'est fait tirer dans la rue de la Tête par Jordan. L'arme appartenait à l'enfant, c'était un fusil à pompe d'une taille réduite. Elle meurt avec son enfant sur le cou. Le garçon passe 3 ans en maison d'arrêt pour mineurs sellers que la cour décide son sort. En 2012 il est considéré comme coupable pour la mort de Kenzie et de son enfant. Sa famille ne tolère pas son petit ami, elle est Tuesday house. Jasmine Richards était just 12 ans quand elle Tuesday avec l'aide de son petit ami ses parents et son petit frère. La famille n'approuvait pas la relation qu'elle entretenait avec Jeremy Stunk, 23 ans. Le 22 avril 2006, Jeremy Stunk s'introduit dans la maison et Tuesday pour et la mire. Il ordonne ensuite la jeune fille de poigner le petit frère, elle obéit. Le 9 juillet 2007, Jasmine Richards estate déclarée coupable d'être trois meurtres. Elle estate condamnée à la peine maximale de tenance de réclusion. Jeremy Stunk estate condamné 3 peines consécutives de prison à vie. Il peut être libéré sur parole après 25 ans de prison. L'adolescent brésilien qui Tuesday ses parents policiers ainsi que de personnes de sa famille avant de se suicider. Un petit garçon à Sao Paulo estate accusé de voir tous ses parents officiers de police, sa grand-mère et sa grand-tante. Il passe la journée entière à l'école pour avoir une de reprises massacres et se suicide en rentrant. La police estime que Marcello Peschini, 13 ans, a tous ses victimes d'une balle dans la tête avec un pistolet de calibre .40. Il est retrouvé mort après s'être tiré une balle dans la tempe. Le pistolet de son père s'est retrouvé dans sa main gauche et un deuxième arme s'est trouvé dans le sac à dos qu'il a amené à l'école. Selon son mille armée à l'école, Marcello voulait tuer sa famille et devenir un tueur à gages. Il est influencé par l'affaire d'Amityville, pendant les années 70.
Malgré les rêves, des personnes dans sa famille restent dubitatives quant à l'implication du garçon dans ce massacre. L'enfant qui a tous de frères parce qu'il a été sexuellement agressé. La vie de Christian Fernandez estate marquée par la violence et la rejet. Ans il estate revenu, errant dans les rues de la forêt. Sa grand-mère était censée prendre soin de lui mais elle estate arrêtée par la police pour possession de cocaïne. Sa mère estate introuvable depuis un abandon du petit. Plus tard il estate sexuellement agressé par son cousin, il estate aussi battu par son beau-père. In 2011, il estate accused de meurtre après avoir battu à mort ses deux demi-frères. Il estate aussi accused d'agression sexuelle sur son plus petit frère. In 2013, sa demande in appel estate acceptée par les procureurs. Il restera out de même from dans un centre pour mineurs jusqu'à ses 19 ans. La fille de 11 ans qui a étranglé de enfant. In mai 1968, une petite fille du nom de Norma Forabelle étrangle un garçon de 4 ans, Martin Brown dans un quartier de Newcastle in Angleterre. In Juillet de la même année, Mary Bell et sa copine Norma étranglant et mutilant un autre petit garçon de 3 ans, Brian Howe. La justice tranche case ne sont pas des accidents arrives induant dangereusement même s'il n'y avait aucune marque de strangulation laissée par Mary et Norma. Un peu plus tard, les enquêteurs font le lien entre les affaires Athéna at 1968 les filles sont accusées pour ces meurtres. Une clinique déclare que Mary a des troubles psychiatriques et qu'elle doit avoir un traitement. Cabinet le détective in charge de l'affaire déclare qu'elle était malign et trompeuse. Mary est libérée de prison in 1980. Son identité estate protégée depuis par la justice. Le nom de sa fille, née le 25 mai 1984 reste confident illégalement. Ils ont tué pour parce qu'ils ne voulaient pas être punis pour leur fugue. Le 26 novembre 2001, les pompiers font pour éteindre le feu qui était en train de ravager une maison. Ils droppent un corps sur le canapé, probablement mort dans les flammes. En regardant sa plus près, ils s'aperçoivent que son crâne était brisé ainsi que la moitié de son visage. La victime s'appelle Terry King, il s'est fait tuer par ses deux filles, Alex 12 ans et Derek 13 ans. Ils ont attendu qu'elle personne dorme sur le canapé avant de l'attaquer avec un bat de baseball en aluminium. Ils ont ensuite mis le feu à la maison. Terry était un peu gentle mais sévère, les enfants ne se plaignaient d'aucun abus physique mais signalant que quelquefois, il s'asseyait devant et les fixait pendant de longues minutes. Squills consider it comme une agression mentale. Les deux frères sont condamnés pour meurtre. Alex est trié en avril 2008 et Derek en mars 2009. De Amos twin les élèves et les professeurs d'une école. Le 24 mars 1998, de jeunes garçons tyrant lol a arme de l'école pour attirer les élèves à l'extérieur. La suite estate favorable. Andrew Golden 11 ans et Mitchell Johnson 14 ans vont le feu sur la foule à l'extérieur avec des armes lourdes. Ils 25 personnes en blessent 10 autres. La nuit avant le drame, les deux garçons préparaient le vent de la famille Golden de provisions,
sacs de couch mais aussi de plusieurs armes, ce qui signifie qu'ils comptent prendre la fuite après la tuerie. Ils sont condamnés la peine maximale at 1998, jusqu'aux 21 ans.